Okay. Nasema karibu sana tena katika mfumo mwingine wa hotuba kutoka kwa serikali kwa wananchi kupitia pia waandishi wa habari. Hivi leo tuko hapa katika mji wa Mombasa tukiwa katika hali yetu ya kusema kwamba lazima nchi yetu ionekane ni nchi kubwa, sio kila wakati tunafanyia kazi mji wa Nairobi peke yake. I'd like to welcome you wherever you are in this country, watching us and listening to us from the north, south, east, west, whichever county you come from. We are here in the city of Mombasa where we are holding our media briefing from the government spokesman's office in Mombasa to discuss various issues. Kwa hivyo nasema karibu sana kaskazini, kusini, magharibi, mashariki, bonde la ufa, karibu sana. Jina langu ni Alfred Mutua na najivunia kuwa Mkenya. Following the last ruling of the International Criminal Court, wild allegations were made in local media that a meeting was held at State House, Nairobi, featuring members of the outlawed criminal gang Mungiki. Following these allegations, youth who attended the said meeting on November 26, 2007, between the hours of about 9 o'clock and 12 p.m., and who are from different organizations representing various tribes from our country, have come out openly and made it known that they are members, they're the ones who attended the meeting, and it is clear to all that they are not members of Mungiki and do not fit the profile of Mungiki members. More of these youth will be issuing a statement tomorrow. The government wishes to reiterate that at no time did President Mungiki hold any meeting directly or indirectly with members of the outlawed group Mungiki. The purported meeting that is claimed to have been a Mungiki meeting is the meeting that was held on November 26, 2007, which was a formal meeting and which was recorded on video, and even afterwards a photo session between the president and the visiting youth was held. The meeting was an open meeting, a clear meeting to discuss legal and youth issues, and was extensively covered, even by media. The same day this meeting was held at State House, the same day, the video of this meeting with the youth and the various people who attended this meeting was actually shown in the evening news, in basically all the television stations. It was recorded, it was even repeated on radio stations, and was even covered the following day in the newspapers. This meeting of November 26, 2007 is now said to have been a Mungiki meeting. It is therefore ridiculous, preposterous, and even an insult for anyone to claim that wherever members of a youth group drawn from different parts of our country visit our president at State House, accompanied by relevant government officials such as the Minister for Youth, Permanent Secretary for Youth, directors, etc., that the youth are members of Mungiki holding a clandestine meeting. Whoever is making such allegations clearly either does not understand how Kenya functions, or who Mungiki are, or has been drawn into an orchestrated smear campaign that has no basis on reality. Let me just pause here. Youth groups drawn from youth from Nyanza province, organizations with members from different parts of our country, from the north, south, different tribes, men and women, go and visit the president at State House, taken there by the Minister for Youth, by the Permanent Secretary for Youth, by Director of Youth, by various government officials. They hold a meeting that is televised. The president gives a written speech. It is recorded. Afterward, the president poses for a group photo with these different youth, men and women. And then that is the meeting now that is taken to the ICC, purported to have been a Mungiki meeting, a clandestine meeting to discuss violence in our country. Yet it was recorded on video, it was taken, and it was even recorded so that even it was on the agenda of that day of the presidential meetings.
That is why we are saying anyone making this claim, or even people repeating it, either do not understand how Kenya functions, do not know who Mungiki are, that people like Yvonne Hamati, who is now an ambassador, who is from the western part of this country, is purported now to be a Mungiki member because she was part of the people in that meeting. And others who were in that meeting from different tribes. I looked at the list of the police release of the people who are there. The youth have come out. They're from different tribes. We've got a young man from Mombasa here. We've got somebody from different parts of the country. Some people from Nyanza, people from Ukambani. Clearly, the people making these allegations really do not understand the dynamics of this country, or have been sucked into really an orchestrated campaign, a smear campaign against our president and against our country. So it's very, very clear, because anybody who is logical can tell. So anybody running with those headlines knows already. They have the list, and more of these youth will be coming out. In the same vein, the government urges all Kenyans to maintain unity and tolerance as we deal with these important matters in our country, and especially as we approach the next general elections. We are actually very, very lucky, and I'm a very, very happy man, that we live in a great country, that even though we are made up of different and various ethnic groups, we have shown that we can work together and we can hold hands together as brothers and sisters and move together. And so we are not, we are not separated. Actually, it reminds me of a story. I don't know if you remember the story of happened in our country in one of the national parks, of a lioness that had befriended an antelope. Remember the story? A lioness had befriended an antelope. And it is very interesting to see that this lioness, and you know how lionesses are. They are agile, they are beautiful, they sleep long hours, but they are very, very good in their agility in hunting. That a lioness can actually befriend what is supposed to be its food, an innocent antelope. Then if a lioness can do that, what about us as human beings, brothers and sisters in our country? Then it shows that we have the capability of living together in unity. We must all protect the children of this country, including those yet to be born. When a mother is expecting, we all take care of her, and we take care of her pregnancy, feeding her with proper nourishment. Unajua wanasema kwamba mama akiwa mjamzito anataka kula vitu nyingi. Wengine wanaitisha pancake asubuhi, wengine wanataka Weetabix, wengine wanataka juice, wengine wanaenda wanakula mchanga. So unajua, when a woman is expecting, she wants, it's for, and we provide because we want to nourish that baby that needs to be born, because we want that baby to be born strong and healthy. That is the same way we should view our country. So let us take care of each other and remain united as people. Tuache siasa kweli ambazo hazina msingi. A friend of mine called Wangui Ngaruya was telling me the other day that love is a beautiful thing. And I remind you that let us give a little love at the very least. Let us also take a little love and let us make our world and indeed our country a better place. Kwa lugha ya Kiswahili kwa ufupi ni kusema ya kwamba serikali ingependa wananchi wafahamu ya kwamba kumekuwa na watu wanaosema kwamba kutokana na hii kesi ambayo inaendelea kule ya ICC, ya kwamba kulikuwa na mkutano uliofanyika ikulu ya Nairobi kati ya Rais Kibaki na viongozi wengine na kikundi cha Mungiki. Vijana ambao walikuwa kwa mkutano huo wamejitokeza wakasema sisi tulienda mkutano huo na sisi sio vijana wa Mungiki. Mkutano huu ulitokea tarehe 26 mwaka 2007 mwezi wa Novemba. Na ni mkutano ambao uliwajumuisha vijana kutoka kama kabila tofauti na vijana kutoka vikundi tofauti waliokuwa wamemtembelea Rais Kibaki kule katika ikulu ya Nairobi. Vijana hao wanaotoka makabila tofauti na vikundi tofauti walipelekwa na waziri wa mambo ya vijana akiandamana na katibu mkuu wa mambo ya vijana, akiandamana pia na wakurugenzi tofauti na watu tofauti. Ni mkutano ambao ulipigwa picha za televisheni, na pia Rais Kibaki baada ya kutoa hotuba yake ambayo ilionekana kwa televisheni, pia aliweza kupiga picha na hao vijana. Na huu mkutano wa hadhara
ndio unasemekana ulikuwa mkutano wa kichini chini wa kupanga na Mungiki vile watatoa fujo na ghasia katika nchi yetu. Je, tunajiuliza kama vijana wa nchi yetu kutoka makabila tofauti, kutoka Nyanza, kutoka kaskazini, kusini, makabila tofauti, wataenda kumtembelea Rais Kibaki ikulu ya Nairobi, wakipelekwa na waziri na wengine, wakutane na wapigwe picha na waongea hadharani na watoe hotuba ambayo pia ilionekana kwenye runinga na kusikia kwenye redio katika nchi yetu na pia kwenye magazeti siku nyingine, ikisemekana mkutano huu kweli ulikuwa mkutano wa Mungiki wa kupanga ghasia? Je, ukweli utakuwa wapi? Yeyote anayesema mkutano huu wa hadhara ulionekana na kila mtu ulimwenguni na wa makabila tofauti ulikuwa mkutano wa Mungiki, kweli ni mtu kweli haelewi Kenya na haelewi desturi zetu na haelewi Mungiki ni akina nani, ama ni mtu ambaye pia pengine amepotezwa na kasumba na mpango ambao umekuwapo wa kumpaka matope Rais Kibaki na serikali yake. Kwa hivyo ni jambo la kwamba tunataka wananchi wafahamu, ulikuwa ni mkutano wa hadhara, viongozi tofauti, vijana wamejitokeza kutoka vijana wa Pwani na kwingine wamesema mimi nilikuwa kwa mkutano huo, vijana wa Kombani nilikuwa kwa mkutano huo, vijana wa Nyanza nilikuwa kwa mkutano huo. Hawa vijana wanasema sisi tulienda kama kikundi hiki cha vijana, tulipelekwa na rais na waziri, tukajadiliana mambo ya vijana, kazi kwa vijana, tutafanya nini, tutafute kazi kwa vijana, kupata mambo tofauti ya siasa ya vijana. Sasa sisi tunaitwa Mungiki. Hawa vijana wamejitokeza kabisa. Waandishi wa habari tunaona kweli wameukalia kabisa. Kwanza editors Nairobi, vijana wakitoa hotuba wanakalia kabisa. Hawataki wananchi wakijua ukweli. Ya kwamba vijana wanasema mimi nilienda kutonua, mimi si mtu wa Mungiki. Nataka wananchi wajue ukweli, wafahamu ukweli. Ukisikia mkutano ulisemekana ulikuwa ni mkutano wa hadhara, rais alipigwa picha, kweli Rais Kibaki na viongozi wa serikali wanaweza kutana katika mkutano wa kupanga ghasia wa kichini chini na Mungiki na wapigwe picha na ionekane kwa televisheni na wako na watu wa makabila tofauti? Kweli huyo anayesema hivyo ni mtu kweli ametupa fahamu kabisa kuhusu hali ya mpangilio wa Kenya. Ni mtu kweli ambaye haelewi kabisa hali ya Kenya. Kwa hivyo tunasema kwamba yoyote aliyekwenda kusema hayo alisemekana kweli haelewi vile Kenya inavyofanya kazi. Tuishi katika hali ya amani na tupendane. Kama vile nimesema, mwanamke akiwa mjamzito lazima tumsaidie na tumpe chakula anachofanya. Naona ndugu yako anapiga tabasamu kubwa sana hapa. Amefurahi sana nikitaja mama. Sijui kama una mama wangapi wajawazito leo? Watatu. Amesema ana watatu hivi sasa wajawazito wanasubiri. Na anapiga tabasamu. Wapatie pancake. Inakuwa mzuri sana. Iko na mayai na maziwa ukiweza kabisa. Basi nitaomba ikiwa una swali ambao unataka kuniuliza, uniulize swali na uniambie jina lako na nyumba ambayo unaifanyia kazi. Hivi leo tuna dakika ambazo zimezidi kidogo. Wakati wa mwisho mliniambia kwamba niwape muda zaidi. Sasa na la sifahamu jina yule simba. Najua nataka kuniuliza yule simba alikuwa ni yule antelope anaitwa nani? Simfahamu jina anaitwa nani, lakini sasa tuanzie pale nyuma, alafu tuje hapa, alafu tuende pale kwa ndugu yetu. Yes, tumpe microphone pale ndugu yetu. Tuambie jina na nyumba unaifanyia kazi. My name is Karim Rajan from NTV. Dr. Mutua, we would like you to give us an update of the Al-Shabaab war in Somalia. My second question is, in our Kenya army, do we have spies? Because according to some sources, some informers of Al-Shabaab are inside our army. So the question is, do we have any spies in our Kenya army? Thank you very much. Thank you, Karim. But can I hold your question later? Let's first discuss the issue at hand. Then I'll come to that. Let's discuss the issue at hand first. Microphone up. Okay, naitwa Gabriel Mwambeu kutoka Radio Kaya. Tunaelewa baadaye mwezi huu Februari Rais Kibaki anazuru kule kaunti ya Lamu kuzindua ile bandari ya pili ya Lamu. Na kumekuwa na utata kwamba kuna hili shirika la Muhuri na
Coast People's Forum wametoa barua yao leo kumwandikia open letter to the president kwamba mpaka matakwa ya wale watu yatimizwe, hasa kuhusiana na masuala ya ardhi, miundo msingi, ndio rais akazindua ile bandari. Lakini kwa sasa asitishe mara moja ziara yake kule Lamu. Pengine una kauli gani kuhusiana na utata huo, na pengine una ujumbe gani ambao pia utauelekeza kwa serikali kuu kuhusiana na hii bandari ya pili ya Lamu? Alafu swali langu la mwisho ni kuhusiana na masuala ya usalama baharini. Tunaelewa kwamba kumekuwa na operation ya ugaidi, tunaiunga mkono, hatuipingi ile operation ya ugaidi ambayo inaendelea hapa coast, lakini imeelemea sana sekta ya uvuvi, imesambaratisha sekta ya uvuvi, hasa wale wavuvi kule maeneo ya Lamu na Malindi. Kila mara wakizuru bahari wanachukuliwa kama hao ndio magaidi wa kwanza. Pengine kama serikali mna mjadala wote na wale wavuvi, kuna kwamba mnatoa taratibu nyinyi serikali, hasa idara ya usalama, kukutana na wale wavuvi kwa na taratibu maalum ambazo zitawezesha wavuvi kuendeleza shughuli zao bila utata wote kule baharini, nyakati za usiku, nyakati za mchana. Okay. Shukrani. Swali lingine? Bado unaona vile nilikuwa nasema, waandishi wa habari, wananchi mnaotuangalia hawataki kujua mambo haya ambayo yalikuwa State House. Wanakimbia, wamekuwa wakifinyilia na kuikanyagia na kuikalia kabisa. Ndio unaona badala ya kuniuliza maswali kuhusu mambo haya muhimu sana yaliyotokea Hague, wanauliza mambo mengine kwanza. Kuna mtu anaye swali kuhusu jambo hili? Tumuulize ndugu yetu hapa kwanza. Shughulikie jambo ambalo na imekuwa hivi kutoka mwanzo. Wananchi wengine najua wanaotusikiza wanapigwa na butwa. Wanashindwa, mbona serikali haikutuambia hivi? Tumekuwa tukiyasema lakini wanakanyagia na kuyakalia chini kabisa. Ndio tunasema kuna kasumba fulani ambayo inaendelea. Niulize ndugu. Shukrani daktari. Kwa majina naitwa Makwaya Raymond Makwaya. Nafanyia kituo cha Baraka FM hapa Mombasa. Pengine ni kigusia tu swala ambalo umenena kwa sasa. Tunajua kuwa uchunguzi wa post-election violence ulifanywa na tume ya Waki, na Waki akakabidhi rais uchunguzi wake, ripoti ya uchunguzi wake, kuonyesha kuwa kile kinachonena sasa kilikuwa katika ripoti hiyo ya Waki. Je, unataka kutuambia kuwa kazi iliyofanywa na Waki haikuwa dhabiti, ama uchunguzi wake haukuzingatia maadili kiasi ya kuwa hauwezi kuaminika kwa sasa? Na swali lingine, tunajua kuwa Mombasa mchafu sana kwa sasa. Nitatoka nje kidogo, na kwa sasa inaathiri sana sekta ya utalii. Sijui kama serikali inangoja nini ili kuingilia kati kuhakikisha kuwa uchafu katika mji wa Mombasa umedhibitiwa, na sekta zile zingine zote ikiwemo ya utalii hazisambaratiki ama haziwezi kuathirika na uchafu ulioko kwa sasa. Asante. Okay. Ripoti iliyotolewa ya Waki wakati huo ndio walianza kusema kwamba kulikuwa na mkutano Ikulu ya Nairobi tarehe 27 kupanga ghasia, na tukasema hivi, je, ghasia ambazo zilitokea mwaka 2008, je, tuliuliza, je, kwawezaje kuwa na mkutano mwezi wa 11 kupanga ile inaitwa retaliation, kwa Kiswahili tunaita nini tena, kulipiza kisasi wa ghasia ambazo hata zijatokea? Mnaelewa kwamba inasemekana kwamba wale watu waliuawa Naivasha na kwingine ilikuwa kulipiza kisasi ya watu walikuwa wameuawa baada ya wiki ya pili ya mwezi wa pili wa mwezi wa kwanza mwaka 2008. Wanasema kwamba tarehe Novemba, hata kabla ya uchaguzi mkuu, ati kulikuwa na mkutano wa rais kupanga vile watu watalipiza kisasi, jambo ambalo kweli halijatokea kwa sababu hata uchaguzi bado haujakaribia. Mnaelewa? Na tulisema hiyo ripoti ya Waki vile ilivyoandikwa hapo kweli haikuwa inachangia ukweli, ama jambo ambalo kweli mtu yote anafikiria, anaona vile mpangilio wa mambo ya kwamba ilikuwa ni jambo ambalo kweli lilikuwa limefuatwa kabisa. Na tukasema tunataka ushahidi, na sisi tunasema serikali imetoa ushahidi, kuna kanda, kuna picha ya kila kitu. Na wanasema kwamba hata vile ilivyoandikwa kwa wakati huo na vile ilivyowekwa, kuna wale ambao pengine waliisingizia. Na kumbuka ya kwamba ripoti ya Waki ilikuwa kubwa hivi, lakini hiyo sentence hiyo ilichukuliwa upesi sana siku ripoti hiyo ilitolewa. Siku hiyo ripoti ilitolewa na ikapigwa headline. Kwa hiyo kuna mtu alikuwa anapigia media simu, anaambia kale ka sentence tulikuwa tunataka tumeweka, sukuma. Ndio nasema ilikuwa kasumba, na tuliiona mara moja ripoti kubwa namna hii, hata president hajaisoma siku hiyo kesho yake, hata tujafikia hapo tayari magazeti wanaandika vile imesema kuhusu hiyo sentence moja
ambayo imejificha huko sijui ukurasa wa 100 ama 200 na kitu. Unaelewa? Mambo haya atokee tu hivi hivi, yamepangwa. Kuna mtu alikuwa amepanga. Anasema kwamba there's been a clearly orchestrated campaign from that time to try and smear President Kibaki and his government. So starting from that time and continuing up to this time, and we want people to know the truth, and we have the evidence. Swali lako la pili nitalijibu kwa sababu umeniuliza swali nzuri. Umesema Mombasa ni chafu. Si unaishi Mombasa, kwa nini unaiweka chafu? You know, I'm perturbed why Mombasa would be dirty. And I came here once and I was given the task to clean up Mombasa in preparation for the cross country, and we managed to clean up Mombasa. But you see, you don't need people to come from Nairobi to fix Mombasa's problems. So I just think that the governance in this Mombasa itself has issues, from the county council, not county council, but from the city council and the local government structure and all that. There is a major problem somewhere. Maybe it will be helped when the county government comes in. I know that Minister Balala is very, very concerned about it. He has actually talked to me about it. I remember he talked to the president about it, about the whole thing about Mombasa. You know, it's dirty. I don't understand why it's dirty. Kusema ukweli, sielewi. Nimepigwa na butwaa kabisa kwa nini Mombasa ni chafu, na watu wa Mombasa ukiona wakitembea ni watu wa starehe, ni wasafi sana. Kwa hivyo sijui kwa nini hali ya takataka